post-therapy video of Suraj, and today date is 27th of June 2017. So Suraj, I want a speech sample after the therapy. Say something about yourself, why you came here and how do you feel? به نام خدا، سراج هستم از افغانستان، از ولایت هرات. من تقریبا این مشکل 8 سال میشه دارم. به هرات تداوی نشد. به پیش هر دکتر که میرفتم دوا میداد و تاثیری نداشت، تا اینکه خوشبختانه ویدیو شما از یوتیوب فالو کردم و آمدم به هندوستان، به شهر بنگلور، و بعد از معاینات بدون عمل، بدون دوا، بعد از یک هفته و استراپی سلامت تیار شد. So what comments you are getting from your family members and what they are saying that it has improved, it's better? من خیلی خوشحالم، سلامت خیلی تغییر کرده. Thank you. Okay, so can we use this video in our YouTube channel and the Facebook for awareness? ویدیو شما I think I will ask from your friends. Okay, can you come here? And I'm just asking, can we use your video, his video for awareness purpose? Can you ask from him? مگه ویدیویی که تو دیدی از جای ویدیو دیدی اینجا آمده؟ نه، من از ویدیو به یوتیوب دیدم و از منجا ویدیو شما. So he's giving the permission? مگه تو از اون جگه معلومات گرفتی که اینجا میرم از ویدیو؟ بله. So I will putting on the YouTube and the Facebook. Is this okay? مگه که ما فیلم تو به ویدیو میمونیم، به یوتیوب میمونیم که ببینم که تو صدا تو چی هم شد. مشکل نه. What do you think? It's no problem. Okay, thank you so much for giving the permission, and I'll be using on the YouTube and the Facebook. And those who are watching this video, I will suggest to you, just put in the Google search SLP Sanjay Kumar video. You will find n number of videos before and after therapy. And if you have any voice problem after watching those videos, you'll get a lot of confidence and you'll get an idea of what kind of work we do and what kind of changes you can expect from us. Thank you so much.